This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. So what's up legends, welcome to my channel. And Sumeru అయితే వచ్చింది. Anime vibes, hi bro, welcome to the stream. Okay, so welcome to the stream. సో సుమేరు అయితే వచ్చింది. నేనైతే ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ టైం దొరికితే నిన్న ఒక 2 వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసిన. ఓకే చారిజాడ్ చెప్పు చారిజాడ్. సో దీని గురించి ఓకే ఇది క్లియర్ చేయలే నేను. ఓకే అండ్ దీని గురించి అయితే నేను ఒక వీడియో రికార్డ్ చేసిన, ఈరోజు అప్లోడ్ చేయాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టోరీ క్వెస్ట్లో అన్లాక్ అవుతుందంట. అండ్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఇక్కడ 2 టెలిపోర్టర్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా చెప్పు చారిజాడ్, ఇంకేం సంగతి? ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ బై ది వే, 10th ఆల్ ది బెస్ట్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది క్వెస్ట్. 7 స్టార్స్ దగ్గర టెలిపోర్ట్ అయినాం. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు సుమేరు వచ్చేసి ఇండియన్ అండ్ అరబ్ రిలేటెడ్ అనుకుంటున్నా. సుమేరు వచ్చేసి అట్లా అనుకుంటున్నా, కల్చర్ బేస్డ్ కంప్లీట్ ఇండియన్ కల్చర్ కూడా కాదు. ఇప్పుడు సుమేరు వచ్చేసి నేమ్స్ కొంచెం సిమిలర్ ఉన్నాయి సుమేరు అప్డేట్లా, బట్ కంప్లీట్గా అయితే కాదు. మేబీ తర్వాత తీసుకొస్తారేమో రీజన్ వైజ్. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't Yes. worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. Paimon will fly up with you. ఇంకా నేను ఎక్కుతానులే. Do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh, Rukkhadevata. is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her Lesser reside Lord in the sanctuary Kusanali. of Sirastana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? అదేగా. Yeah,
I'm from Sumeru. But maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, అదే అందరిని you two know మర్చిపోమంటారు. Amber, right? Wait, Amber? Amber? You mean Amber, the outrider of the Knights of Favonius. Yes. yes, that's her. So, Miss Bro, lived in namaste, welcome to the Mondstadt for a stream. while, and she Maza helped aa me gaya na? evolve during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no నేను one ఇప్పుడిప్పుడే like ఎంజాయ్ Amber. చేస్తున్నా. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She is like the spark that lights the fire. Everyone's heart around her. If you ask me, ఎట్లా she's a అనిపిస్తుంది prime ఓవరాల్? example of నాకు a true outsider. రియాక్షన్ బాగా నచ్చింది. She's the first డెండ్రో person రియాక్షన్. anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but Dendro be enthralled by with her charm Hydro and enthusiasm, reaction. causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and sorry. ఆమె నాదియానా ఎవరు ఆమె పేరు ఏంటిది? కుసనాలి అనుకుంటా. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but రియాక్షన్, some things for ఎలిమెంటల్ sure. రియాక్షన్ You really like Amber. అది. Uh, డెండ్రో ప్లస్ హైడ్రో sorry. రియాక్షన్ అది బాగుంది. I was rambling on just now. నాకు అది బాగా నచ్చింది It అసలు. must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other Amber- letters. In Bloom. one letter, Bloom she reaction. mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon. Bloom but the boom city was saved by a something. mysterious blonde traveler and their చిన్న floating డెండ్రో companion. సీడ్ వస్తుంది. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. ఈ ప్లస్ ఈ So అదే please know బ్లూమ్ that you వస్తుంది have my ఒకటి. complete trust. అది Really. క్యారెక్టర్ బేస్ I wish I could tell you బట్టి more about డ్యామేజ్ the చేస్తుంది, Dendro క్యారెక్టర్ని Archon, బట్టి. But I have been away from Sumeru for some క్యారెక్టర్ time, ఈఎం అనుకుంటా. and I haven't read any books. Sorry. ఐ థింక్ సో. That's alright. You've already helped us. Oh, I'm happy. ఎలక్ట్రోది ఎలక్ట్రో అటాక్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనుకుంటా. హైపర్ that's బ్లూమ్, why we're హైపర్ here. చార్జ్ సంథింగ్ ఉంది అది. Thank you for telling me your నేమ్స్ అయితే story. కన్ఫ్యూజ్ ఉంది నేమ్స్. We are friends after all, right? You both have my thing. అట్లా I'll go check the సో ఇప్పుడు పైకి ఎట్లా ఎక్కాలంటే మామూలుగా ఎక్కొచ్చు, మన ఇష్టం. నేను రీసెంట్గా నిన్న యూజ్ చేసిన ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు ఇది కింద డెండ్రోగ్రానా తీసుకోనికి ఇది అండ్ ఇడికెల్ ఫ్లై అంతే. అంటే ఈడ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లైక్ టార్జాన్ లెక్క ఎగరవచ్చు కాళ్ళ. టార్జాన్ లాగా ఎగరవచ్చు, అది ఉందా ఆప్షన్? రైట్ ఉంది, ఇది ఉంది. నాకు ఈ మ్యూజిక్ ఏంటంటే పాత ఈ మూవీస్ చూస్తున్న ఫీల్ వస్తుంది, పాత మూవీస్. సి టార్జాన్. ఈ ఫీచర్ నాకు బాగా నచ్చింది. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? రుఖదేవత. మోస్ట్లీ ఫారినర్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి. ఇది రుఖదేవత. అదే The name does seem to fit వృక్ష the దేవతనా? statue somehow.
వృక్ష వృక్షదేవత Well, anyway, we'll have to అదే figure that out later. వృక్షదేవత అన్నట్టు వృక్షదేవత అంటే Let's get started on విషెస్ games. చేసావా ఏం Paimon will fly up and take విషెస్ care ఏం of చేయలే helping డైరెక్ట్ you గాన్యూ clear బ్యానర్కి the నేను level. విషెస్ గాన్యూ అండ్ కోకమి కంప్లీట్ రీరన్స్ అయ్యా నేను కంప్లీట్ ఇక ప్రతిసారి రీరన్స్ క్యారెక్టర్లే Nice work. విశేష That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. ఈ పందులు బాగున్నాయి కొత్త పందులు నాకు బాగా నచ్చినాయి కొత్త పందులు దీంట్లో నించవచ్చా లేదు నాకు ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ పజిల్స్ బాగా నచ్చినాయి ఇంట్లో రీరన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే క్యారెక్టర్ బిల్డ్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటాయి సో మనం చూసి సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చింది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అందులో అట్లా ఇంకొకటి ఏంటంటే క్యారెక్టర్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి మనకి ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందని అట్లా బెస్ట్ ఇంకా అదే అనుకుంటున్నాను నేను రీరన్స్కి You must వెళ్ళడమే be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. డైరెక్ట్ వచ్చిన క్యారెక్టర్ని వచ్చినట్టు What kind of goodies did you లైక్ bring? విష్ చేసి డెవలప్ చేసుకునే కన్నా రీరన్స్ క్యారెక్టర్కి వెళ్తే బాగుంటుంది కలెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ Don't be a party pooper. It's not బాగుంటుంది like Kale is a కొత్త stranger క్యారెక్టర్స్ or గురించి మనకి anything. ఇంకా తెలుస్తుంది Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice షాన్లిన్ little dish టాట్ that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. ఏంది చాట్ ఇట్లా పోతుంది Whoops! Ah, no, you dropped it on the ground. చాట్ సడన్గా మాయమైపోతుంది నా I left దాంట్లో a few layers of చిట్టి బ్రో white నమస్తే paper around each pita. అచ్చా కొత్త మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు హైడ్ అయిపోతుంది మొత్తం కంప్లీట్ బ్లాంక్ అవుతుంది చాట్ స్క్రీన్ అది Paimon nearly had a heart మేబీ attack ఆండ్రాయిడ్ there. ప్రాబ్లమా మరి యూట్యూబ్ ప్రాబ్లమ్ అర్థమవుతుంది Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. చిట్టి బ్రో నమస్తే అఖిల్ బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. అయితే You యూట్యూబ్ really know ప్రాబ్లమే how to అది compliment the chef, Paimon. యూట్యూబ్ Since you ప్రాబ్లమే like అది it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers. బైవే ఇంకొకటి తెలుసా నా ఫోన్ హీట్ అవుతుంది సుమేరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడుతుంటే Thanks, Kale. లో సెట్టింగ్స్లా It's hard to believe హీట్ so అయితే much అవుతుంది good ఫోన్ because you could have clumsy సో moments ప్రాపర్గా too. ఆప్టిమైజ్ చేయలేదేమో అనుకుంటున్నాను నేను గేమ్ I మేబీ guess it నెక్స్ట్ టైం మన happens ప్యాచెస్లో from సెట్ time అవుతుంది to ఇది time. So, హీటింగ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the traveler, but he's నాది never కూడా said హీట్ అవుతుంది anything. ఫస్ట్ డే బట్ Everyone has నా their ఓకే clumsy నాకు ఫస్ట్ moments. డే హీట్ అనిపించింది No, ఈరోజు no, you డైలీ told me కమిషన్స్ that idea చేస్తుంటే about Master. టెలిపోర్టేషన్ లేట్ అనిపిస్తుండే Sure, he may seem కొంచెం a టైం little తీసుకుంటుండే harsh at first, మొబైల్లో but with టెలిపోర్ట్ some time, you'll see that he's or actually else very loading. kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. టర్నింగ్ విట్ అండ్ రిక్లూజివ్ నేచర్ Oh, by the way, you've heard of the academia, right? Well, there's a group called, um, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. డైలీ కమిషన్ సుమేరుకి చేంజ్ చేసే ఆప్షన్ ఇంకా రాలేదు మేబీ అవి స్టోరీ క్వెస్ట్లు అవన్నీ అయిపోయినాక వస్తుందేమో నేను అదే అనుకుంటున్నాను నాకు కూడా ఇనజోమా బోర్ కొట్టేసింది ఇనజోమా Seems లీవే you already know మాన్స్టర్ him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he Archon helps the Quest locals of really the boring. forest and passes on his Like, extensive ఉంటది knowledge కదా to ఇక trainees like me. స్టోరీ In సి fact, క్యారెక్టర్స్ Master's గురించి the one who ఇంట్రడ్యూస్ taught me చేయడం how to అట్లా make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari,
He was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why? Is he going to die?" It probably Countess started to చెయ్యాలి. get under Master's skin after a while. Hey! అది సంగతి, అందుకే తిట్టిండు. Laugh. Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! పాపం Paimon Paimon. did this. It's time for some Paimonial wrath! అదే ఎలివేషన్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క స్టోరీలో. కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. సో అట్లా మనకి ల్యాగ్ అనిపిస్తుంది, బోర్ వస్తుంది అంతే. సో అవి డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా అని గలీజ్ ఉంటుంది. Didn't mean to scare you. ఎనమ్ కింగ్, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. No, I just... I didn't mean that. లేదు, చేయలేదు. Are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, నా డౌటే, it's getting late now. నేను Let's సరిగ్గా hurry వినలేదు back ఇది. to Gandharvaville. మర్చిందా నిజంగా? I think Master and the others should be back by now too. Huh? What was up with Kali just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? ఎస్, స్టోరీ క్వెస్ట్ She's మెయిన్ practically మెయిన్ running క్వెస్ట్ back. కొంచెం చేస్తే I అన్లాక్ can't అయిపోతుంది. even see her now. బట్ నేను లెవెలప్ చేయడానికి అయితే టైం తీసుకుంటా. క్లోయ్ బాగుంది, ట్రావెలర్ కన్నా బాగుంది అనుకుంటున్నా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. అరే ఏంది భయ్ ఇది బ్లాంక్ అట్లా. ట్రావెలర్ కన్నా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో క్లోయ్ బాగుంది. లైక్ ఇట్లా మనం అటాక్ చేస్తాం కదా, లైక్ ఆ పిల్లర్స్ ఉంటాయి, ఎలిమెంటల్ పిల్లర్స్ని లైటప్ చేయడానికి బాగుంది. మా ట్రావెలర్ అయితే మిస్ అవుతుండు స్కిల్ వచ్చేసి. సో అట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ రీజనే అది. దీన్ని కొట్టడానికి లేదు. ఈ పందులు మాత్రం బాగున్నాయి. ఈ పంద మరి ఏందో తెలియదు, దున్నపోత తెలియదు, కాబట్టి బాగున్నాయి ఇవి. త్రీ మీట్ పీసెస్ ఇస్తుంది. సేమ్ నేను కూడా ట్రై చేస్తా పుల్ చేయడానికి. దెహ్యాకి Yep, we're back. దెహ్యా Have you seen Kale by any chance? నేను ట్రై చేస్తా. కుట్టో ఆమె ఇద్దరు ఒకటేసారి వస్తే మాత్రం కష్టం. Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow. గణేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అవునా, డే ఆఫ్టర్ టుమారో దాకా వెయిట్ చేస్తాను నేను. ఓపిక ఎక్కువ మనకి. ఫైనలీ గాట్ జోంగ్లీ ఇన్ కెచింగ్ అకౌంట్. కంగ్రాట్స్ బ్రో. కాన్యా అకౌంట్ 65 పిటి స్టిల్ నో జోంగ్లీ. వస్తాడు టెన్షన్ ఏం లేదు. యానివర్సరీకి ఇట్లా సెలెక్టివ్ విషింగ్ సిస్టమ్ ఏదో వస్తుందని అన్నట్టు రూమర్స్ అయితే ఉన్నాయి. Paimon was thinking all night about what happened with Kale and still can't figure out what the problem might be. ఓ Maybe she's in a better mood now. నాకు జోంగ్లీ it's you 78 two. పిటికి వచ్చింది. I was just Congrats, about to bro. go look for you. Huh? Tainari, what are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? ఏం చేసినావు? No need to worry. Something as small as ఈ you could never స్టాండర్డ్ harm her. 5-star ఆప్షన్ ఇస్తుంది. This sickness is something that Kale has been అదే dealing with అదే for అంటారు, some time. సెలెక్టివ్ Kale has been 5 more స్టార్ excited than usual option. since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself.
I suppose it's understandable, though. నేనైతే She కంపల్సరీ hasn't been మోనానే around తీసుకుంటా. anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Fire. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? అదేంది? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That సన్ ఓన్లీ sounds క్లౌడ్స్. terrifying. ఇక్కడ ఫుల్ సన్, నో క్లౌడ్స్. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. అచ్చా. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. అటేకి ఇచ్చేసిందా? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. అచ్చా I have ఆడు no idea how this doctor managed to do Doctor. it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Gunshaga Kale bro, was with namaste. them. However, Eseo. Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. డోటేరా. I had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. ఈ 2 days
Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. లేదు I trust that రిలీజ్ you అయిన two రోజు will never అయిపోయింది let my టెలిపోర్టల్స్ trainee అన్ని. experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. Don't Ranger, hi, We'll bro. take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. తప్పదు బ్రో, Though a తప్పదు. moderate amount of physical అట్లనే ఉంటాయి exercise ఇక. is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head పైన into the rainforest చూపిస్తా to find some చూపిస్తా ingredients డైరెక్ట్. needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to. All right, but I must warn you two. The rainforest సేమ్ is a స్పైరలబస్ dangerous ఎట్లెళ్తామో place, అట్లా అది especially కూడా for అంతే. someone who's still recovering like the సేమ్ traveler. స్పైరలబస్ You ఎట్లెళ్తారో must అట్లా follow వెళ్ళాలి closely దాని and దగ్గరికి listen కూడా, to every న్యూ బాస్ instruction. దగ్గరికి. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. ఈలో Hey, Tainari, where exactly are 10 we going minutes to find తిరిగి this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right. చల్లొద్దు పాయింట్కి రా. సి ఈడ ఈ చిన్న కేవ్ టైప్లు ఉంది కదా, ఇక్కడ టెలిపోర్టర్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ ఈ ఈ సైడ్కి వెళ్తే పైన అది స్పైరల్ అబేస్ దగ్గరికి పోయేది గ్లోబ్ లాంటిది కనిపిస్తుంది. పోర్టల్ కనిపిస్తుంది. జంప్ చేసి దాన్ని క్యాచ్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోతే అయిపోయా అంతే. నాకు మాబ్స్ నచ్చినాయి ఇంట్లో, వైల్డ్ లైఫ్. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small. గాల్లో ఉంటుంది అది. దాని మీద చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఎవెన్చువల్లీ దొరికేస్తుంది అది. మనం తిరుగుతుంటే మినీ మ్యాప్ చూస్తే ఒకసారి ఆటోమేటిక్ దొరికేస్తుంది అది పైన అట్లా. సో అందుకే నేను దాని మీద ఏం వీడియో చేయలే, ఇక ఆపేసిన వద్దనుకున్నా. ఒక్క నిమిషం యూట్యూబ్ క్లోజ్ చేసి ఫోర్ స్టాప్ చేసి ఓపెన్ చేయరి. తిగనారి నేను పుల్ చెయ్యను డైరెక్ట్ స్టాండర్డే ఇక అడు వస్తే. ఎలక్ట్రో హీలర్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ 5 స్టార్ డెండ్రో క్యారెక్టర్ ఉంది. సో నాకు తిగనారి ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరమా? అట్లా 4 స్టార్ డెండ్రో కూడా ఉంది. ఎవరిని పట్టుకోదాం అంతే, మళ్ళా మినిమం ఉంటుంది. బర్న్ రియాక్షన్ అయితే మరీ అంత ఏం అనిపిస్తలేదు అసలు. సప్పగా ఉంది బర్న్ రియాక్షన్, మంచిగా లేదు బర్న్. దానికన్నా వేరే రియాక్షన్స్ బాగుంటాయి అనిపిస్తుంది. బాగుంటాయి కదా, బాగున్నాయి కూడా వేరే రియాక్షన్స్. ఆన్ పెట్టుకుందాం, డైరెక్ట్ క్విక్ సెటప్ పెట్టు. వాజ్ ఓన్లీ ఫుడ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి హీలర్ ఏమద్దు.
ఫిష్ని తీసుకున్నాం. Everything's ready. Let's go. షాన్ నేను ఉత్తనే పెట్టుకున్నా జస్ట్ జర డ్యామేజ్ ఎక్కువ డీల్ చేయడానికి. ఎలక్ట్రో బెటర్, ఎలక్ట్రో హైడ్రో బెస్ట్. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh. Huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. అంతే. ఇదే అనుకుంటా ఈ దగ్గర ఫస్ట్ ఆటలు వినేసేవాడు. ట్రై చేసిన There should be lunar lotuses ఎలిమెంటల్ growing మాన్యుమెంట్స్ somewhere in దగ్గర this area. గ్లిచ్ అవుతుండు. Let's split up and begin యాక్టివేట్ searching. చేస్తలేడు If you could చక్కగా. manage to gather Elec- 4 of them, dendro that would be monuments. sufficient. We'll rendezvous here once you've ఎన్ని కావాలా బ్లో? ఇవి తిగనారికి యూజ్ అవుతాయి. టెన్షన్ మెటీరియల్. All right. We've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. అందుకే నేను క్లోయి We found the సగం lotuses డెవలప్ you చేసిన, బట్ requested. ఫ్యూచర్లో క్లోయిని డెవలప్ చేస్తా. let me ఆ take a కోకోమి look. వచ్చిందనుకో యూజ్ చేసుకుంటా క్లోయిని. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! ఇది ఏంది ఇది గింత పెద్దగా ఉంది ఈ పెన్ కల బ్యాచ్. Oh, Tainari! Someone's calling your name. క్యూట్ They're ఉంది dressed క్లోయ్. like a forest ranger. సేమ్ నాకు అంబర్ Ah, ఫీల్ yes, లాగానే that's Amir and the others. అంబర్ ఫీల్ వస్తుంది ఆమెను చూస్తుంటే. Didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so అంతే. early? నాట్ క్లోయ్, Let's go find out what's going on. ఇట్స్ క్లోయి. అదే క్లోయి. ఏదో ఒకటి బ్రో, ఏదో ఒకటి పేరైతే అదే కానీ. Tainari, thank goodness. దగ్గర we ఉండుగా found you here. జాంగ్లీ, We were ఎప్పుడో just ఉండు. about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just 2.4 discovered అని a వచ్చింది. withering zone. ఇదరింగ్ The జోన్. withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. Any చా radius వెదరింగ్. of ఓకే, గాట్ contamination? ఇట్. కాన్స్టలేషన్స్ అవసరం లేదు మనకి, I couldn't వేరే get a clear enough క్యారెక్టర్లు view to కావాలి tell. ఫస్ట్. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. నాకు తెలిసి ర్యాబిట్ I'll go అనుకుంటా, deal with it రైట్? right away. అరే In ఇది the బ్లాక్ meantime, స్క్రీన్ ఇంకా please పోలే. guide these two back to Gandharvaville. ఐ వాంట్ 350 in a row. Let us help you. You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. వెదరింగ్ The హెచ్పిని affected డిక్రీజ్ areas చేస్తుంది. not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. తిగనారి I wasn't అవసరం kidding when I లేదు, said the తిగనారి మనకి rainforest is వద్దులే. a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that చాలా is, పెద్ద the మ్యాప్, power చాలా to టెలిపోర్ట్స్ manipulate అన్లాక్ elements, చేయాలి. will ఎస్ be able to resist ఎస్ the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within Chloe. a withering zone and find a way to deal with it. అదేగా. But you don't seem to carry a vision. క్లాయా, Don't క్లోయి. worry. He may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements.
It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. కంటెంట్ ఎండ్రోక్యులస్ ఉన్నాయంట. నేను 2 కలెక్ట్ చేశాను. నేను కూడా సేమ్ We typically only యాక్సిడెంటల్ అది teach వచ్చేసి visitors నాకు how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. యాక్సిడెంటల్గా We'll make an కలెక్ట్ exception చేసిన నేను అవి today రెండు. and show you what it looks like up close. నేను నెక్స్ట్ వీక్ కలెక్ట్ చేస్తాను. మొత్తం అన్ని వరల్డ్ క్వెస్ట్లు, స్టోరీ క్వెస్ట్లు అన్నీ కంప్లీట్ అయినాక కలెక్ట్ చేస్తాను నేను ఎండ్రోక్యులస్లో. అట్లా అన్ని స్ట్రీమ్లోనే ఆఫర్ చేస్తాను. Don't move మ్యాక్సిమం any ట్రై further. చేస్తా ఆఫర్ చేయడానికి స్ట్రీమ్లోనే. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. కరెక్ట్. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ మొత్తం నైట్. All right, traveler. We're going to have to enter the Hey, withering zone. Once అంతే inside, బ్రో, we'll need ఒక్కొక్క to దాని look for గురించి what we చెప్పాలి call డీటెయిల్గా. tools of the ఆర్కాన్ withering. క్వెస్ట్లోనే అవుతుంది అది. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Boring! By royal Boring! Stabilize. Boring! ఓకే, సిగ్నోరా మళ్ళీ వస్తుంది ఈ టాక్ జమా. సిగ్నోరా అయితే డెడ్ అంతే ప్రెజెంట్ నాకు తెలిసిందైతే. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు నాకు. ఈ డెండ్రోగ్రాన్ అని ఏం చేయాలి? ఒక నిమిషం. ఓకే, ఏవి డ్యామేజెస్. ఒరే, మనం కూడా కొడుతుందా ఇది? నేను నూడిల్స్ తెచ్చుకున్నా తాగలా. ఒక్క నిమిషం. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. ఓ, Oz, reveal thyself. The insubordination. Now, destroy the tumors of the withering. Useless.
Yes, thanks to you two. జాంగ్లీ షీల్డ్ We అరే were able to మర్చిపోయినా quickly restore this జాంగ్లీని area back to వాడదామనే normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. ఆఫ్టర్ Recently, హిస్ the rate at which పార్ట్నర్ the డైడ్ withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply అవునవును meant కరెక్టే more work for ఆమె me, 40లో then జాయిన్ that అయింది. wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, నాకెందుకు ర్యాబిట్ none that అనిపిస్తుంది I వీడు. know of. The Ignore it. withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it ఇక originates సిగ్నర్ from the స్టోరీలో depths of the వెంటి world. By the way, వెంటి మీద రివెంజ్ You've ఎందుకంటే heard of సిగ్నోరా Herman's మాన్స్టాడ్ soul అనుకుంటా మాన్స్టార్ రిలేటెడ్ ఆమె సిగ్నోరా వెంటి వదిలేసిపోయిండని కోపం ఈటింగ్ మ్యాగీ Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's rabbit ka- power is a Are ఏంటిది? manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures do not know of a cure for Irminsul. రుక్ దేవత I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of విషెస్ things here, చేస్తాను it's జంగ్లీ time for బ్యానర్ us to head back to ఒక క్లోయి Kandar. కూడా రాలేదు మేబీ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెంపుల్లో పైదివే క్లోయి వచ్చేసి 3.1లా స్పారలబిస్ ఫ్లోర్ 4th ఫ్లోర్ క్లియర్ చేస్తే రివార్డ్ లాగా ఇస్తారంట క్లోయిన్ వచ్చేసి When you hear thunder, it's కూకో యో ఆగమైన క్లైమ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం టెలిపోర్ట్ కూడా చెప్తాం కొన్ని సాంగ్లీ రైట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే టాజాన్లోకి ఎగరడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది సి ఆడికి టాజాన్ లాగా ఎగురుకుంటూ పోవచ్చు ఇంకా 10 అవర్స్ కాలే ఓ జస్ట్ మిస్ రైట్ 10 అవర్స్ అయిపోయింది
ఒక్క నిమిషం నేను చాట్ చూస్తలేను అసలు. క్లోజ్ అదైతే మస్తు క్లోజ్ అది. గంధర్వ వ్యాలీ అదేనా? Oh, Tainari, you all made it back. గాంధర్వ How did వ్యాలీ. it go? The withering zone you reported has been taken They care become of. bankrupt. No need to worry. Huh. Wait, is that? ఇవి మంచి పక్షులు తెలుసా, ఇవి no, ఎగిరిపోతలేవు. Acacia. అయిపోయి Huh? What's wrong, Tainari? This duskbird is Apasia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? అచ్చా, She's been sitting there for 3 days? 3 days Wait, మెడిటేషన్ how చేస్తే did you know ఆకలి that అవుతుంది. from just a few lines on the paper? నేను అట్లాంటివి ట్రై చేయను బ్రో. దాంట్లో Well, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నీ obviously, because ఆదిత్య this has బ్రోకి happened ఇచ్చేసిన. before. ఆర్టిఫాక్ట్స్ Last బాధ్యత time she అంతా. drew 5 lines, and by the time we found her, well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through Artifacts worse, అన్నీ but ఆయనే we should చూసుకుంటాడు still ఇక get to her ఆ as దాంట్లో. quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? 5 మంది Will the తినకపోతే చాలు అది. traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the withering zone, I observed that he could adeptly manipulate the dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? కరెంట్ అసలే. That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain బ్రో whether సైనో you గేమ్ could ప్లే be చూసావా? entrusted with the ఎస్ fate of చూసిన, Sumeru. బాగుంది. Now, after seeing you in action వల్వరిన్ with my own వల్వరిన్ eyes, you గుర్తొచ్చింది have నాకు. earned my confidence, and I no longer feel the need కంప్లీట్ to hide any వల్వరిన్ కాదు, secrets from you. సేబర్ టూత్. వల్వరిన్ వాళ్ళ అన్న సేబర్ టూత్ When you ఆడు passed గుర్తొచ్చింది out, నాకు your సైనోని చూస్తే. consciousness had connected directly with ఎవరు Irminsul. సార్ What you witnessed were actually real emblem memories పెడితే ఇక contained అయినట్టే. within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be Will you better pull if you went to ask rerun? Asia నేను instead. రీరన్స్కే పుల్ చేస్తా Her కొత్త focus క్యారెక్టర్స్ on ఇప్పుడు అన్ని. meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. గేమ్ ప్లే స్టైల్ అయితే బాగుంది. నీళ్ళు వచ్చేసి నాకు ప్లే స్టైల్ అంత మంచిగా అనిపించలే, సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపించలే నీళ్ళు ప్లే స్టైల్ అయితే నాకు. ఎన్ని పుల్స్ సేవ్ చేసా బ్రో ఫర్ గాన్యూ? 66 అనుకుంటా, 66 65 ఉన్నాయి ప్రజెంట్ నా దగ్గర.
Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. బ్రో ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ చేస్తే మైండ్ పోతుంది. 5 years పట్టింది చేయడానికి. బ్రో అదే చెప్తున్నా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే చెప్తున్నా. క్యారెక్టర్స్ని అండ్ గేమ్ ప్లే స్టైల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయనీకి ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లింక్ ఉండాలి. ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది. సో అందుకే ఆర్కాన్ క్వెస్ట్లు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి. దీనికన్నా పెద్దగా కూడా వస్తాయి ఫ్యూచర్లో ఆర్కాన్ క్వెస్ట్. సో గెట్ రెడీ ఫర్ దట్. ఏ జస్ట్ అలవాటు చేసుకోండి ఇది అంతే. ఇక మనం చేసేది ఏం లేదు దీంట్లో. ఇప్పుడు క్లోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ వల్ల మనకి లోకల్ స్పెషాలిటీ అయితే తెలిసింది. ఒక థింగ్ ఉంది లోకల్ స్పెషాలిటీ, ఒక లోటస్ థింగ్. దాని తర్వాత అదొకటి సంథింగ్ ఎండిపోయింది కదా, చెట్లు ఎండిపోయిన దాని గురించి తెలిసింది అక్కడ ఏం చేయాలనో. సో అట్లా ఒక్కొక్క దానికి లింక్ ఉంటుంది. సో అంతే అది. ఆర్కాన్ క్వెస్ట్లో పెద్ద అంటే జస్ట్ వాచ్ వన్ పీస్. జస్ట్ వాచ్ వన్ పీస్ అంతే. There's nobody here. Maybe she went out to look for some food. లిటరల్లీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసారు వానో ఆర్క్ కంప్లీట్ కానీకి. వ్యూవర్స్ రీసెంట్గానే అయిపోయింది అది వానో ఆర్క్. సో అట్లా జస్ట్ బీ పేషెన్స్. కాకపోతే విజువల్స్ అన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, బాగుంది అది. నాట్ ఓన్లీ విజువల్స్ బట్ స్టిల్ కొత్త లైక్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు కాబట్టి బాగుంది చూడండి. స్టిల్ 15 days టు గో. ఎస్, నాకు బై ది వే నేను ఇద్దరికి ట్రై చేస్తున్నా, కోకోమీకి అండ్ గాన్యోకి అట్లా అని. క్లోయ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ క్లాయా కాలీనా కాలీనా కాల్ టీ అయితే కాదు క్లోయే ఉండొచ్చు. క్లాయ్ అది ఉంటుంది ప్రొనౌన్సియేషన్. ఏదైతే ఏంలే. ఇప్పుడు వీళ్ళ పేర్లు లైక్ 3 different రీజన్స్ వాళ్ళు 3 different యూజ్ చేస్తారు. 2 different లైక్ వెస్టర్న్ వాళ్ళు ఒకటి యూజ్ చేస్తారు ప్రొనౌన్సియేషన్, మనం ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాళ్ళు వేరే జాపనీస్ వాళ్ళు ఇంకో ప్రొనౌన్సియేషన్ యూజ్ చేస్తారు. There you are. అట్లా Hypatia, are you all right? So There's no way we can get her to eat in her current condition. Huh? అట్లా Huh? How'd things out here end up looking like this? వాట్ ద హెల్. And where are we? Really? Oh, maybe. ఎక్కడికి వచ్చినాం మనం సడన్గా? ఓ ఈ ఛాంబర్ ఇది. Wow, this place is huge. I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. ఓ foreign and worthless. Worthless.
అది తెలుసు పోయి బౌన్సీ మష్రూమ్స్ అని. ప్రతి చెస్ట్ అవసరమేరా. ఇది రియాక్ట్ అయితలేదు. ఐ థింక్ ఇక్కడ రియాక్ట్ కాదేమో. రైట్, నేను ఈ టీమ్ యూజ్ చేస్తాను. టాజాన్ లెక్క ఎగరొచ్చు ఆడికి. బట్ ఐ వాంట్ ట్రై సంథింగ్. ఇక్కడ కలెక్ట్ ఆల్ చేస్తాను, మళ్ళీ వెళ్ళలేము. అదే అంటున్నా. ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటుందేమో చూద్దాం. ఉంటుందేమో కాదు, ఉండాలి కంపల్సరీ ఇడేదో ఒకటి. అగ్గో Oh, reveal thyself! Solidify! Midnight Phantasmagoria! Disappear! Here! Worthless! Here! Here! ఎనిమిది డ్రాప్స్ కూడా వస్తే బాగుండేది. ఇక్కడ 8 డ్రాప్స్. What the hell? యో, నేను బ్యాక్ పోవాలంటే ఎట్లా? నైస్. నాకు తెలుసు అది ఒకటే చెస్ట్ కావచ్చా? కాదా? సమ్టైమ్స్ విల్ ఫైండ్ ప్రిమ్వల్ రోసిన్ ఏదో ఒకటి. కలెక్ట్ 3 ప్రైమల్ రోసిన్. నైస్. అచ్చా, అర్థమైంది. ఇది ఓపెన్ చేయనీకి. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇది ఓపెన్ చేయనీకి అవి కలెక్ట్ చేయాలి. సో అయితే ఒకటే 2 చెస్ట్లు. ఎన్ని లేవు? 2 చెస్ట్లు. ఐ థింక్ 3. యో, ఇనజూమాకి వచ్చినాం డైరెక్ట్. Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? కాజు రూమ్ లెక్క ఉంది ఇది. ఏందివా ఇది గిట్లుంది? ఇప్పుడు
ఇది కూడా అయిపోయింది. అచ్చా కంపల్సరీ దీని మీద దుంకాలనా? బాగుంది, కాకపోతే లెవెల్ డిజైన్ వచ్చేసి సూపర్ ఉంది. నాకు నచ్చింది లెవెల్ డిజైన్ ఎస్పెషల్లీ. ఏ డోర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. ఓకే, ఎలా పోదాం? What in Tibet is going on here? What This in place there? is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. నిజంగా ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు ఇనజూమ్ వస్తుంది? ఎందుకు ఇది వస్తుంది? నాకు తెలిసి ఆమె డ్రీమ్ అనుకుంటుంది ఇదంతా. ఆమె డ్రీమ్ ల్యాండ్లో ఉన్నట్టుంది. అదే నేను అనుకునేది. See? అబ్బిసార్ అమ్మా. హలుజినేషన్ గాడీడు. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? కాదా? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. నాకు ఎవడన్నా ముందే చెప్పాల్సిందే, నేను ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ అయ్యా. Bow before the abyss. Gather. By royal decree. Is This will be hurt. Wings of darkness, come, sever night from day. I summon. Evil conquering. Worthless. Here. Here. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? అదేగా. though you may have managed
sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your sister. Oh, beautiful traveler. Pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! అవుట్ అయ్యా అలా ఫైట్ ఇంతనం లోడ్ అవుతుంది అద్దా హెల్ ఎంతసేపు లోడ్ అవుతుంది అలా అని కొడతామా కొట్టమా ఆడే పాపమా అని వదిలేస్తాడా పిట్టల సప్పుడు వస్తుంది క్లోజ్ వాట్ ద హెల్ అంత డ్రీమా ఓ పైమాన్ వచ్చింది What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick! Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? I kind Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Hypatia. It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Hypatia. 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 ఇట్లా కూడా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. హపాసియా అని కూడా ట్రై చేయొచ్చు బట్ I'm వింతగా grateful that ఉంటుంది you came so quickly to save me. హపాసియా You even brought all this fruit. రైట్ Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now.
All the fruit was likely from my neighbor. Must have come by and saw me like this. ఎవడాడు Your నైబరు? neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to Cabbage. see them too? Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. ఎర్మిన్స్లో Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. మస్తు డ్యాన్స్ చేస్తుంది In అది. my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. Yes, no doubt about that. Well, if some, but all right, we're up. యో ఫైర్ లేదు, ఫుడ్ మాత్రం వండుతుంది వీడు. అచ్చా ఫైర్ Here's the పెట్టిండా? empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. పేషా. Are you already She is finished taller cooking? than Shaw. Smells delectable. I'm truly thankful. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why ఈ does this ఇర్మస్సుల్ incense ఏంది? allow ఇర్మస్సుల్ people to connect to Irminsul? ఇర్మన్సల్ ఇర్మన్సల్ The ఏంది అలా? ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Naturally. That was primarily due to taking in and not to worry though. Technically, I must admit. Whoa. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still Same so like much Mona. we don't know, which is why I must turn to the... If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee I am current. Sages have said that that's why we meditate alone.
We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! Of course I do. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore. I believe that. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of. Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on. But then, on the day it was in back then, Sorry. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head. సో మైక్ అయితే కొద్దిసేపు ఆఫ్ ఉంటుంది గైస్. ఇక్కడ కొంచెం వర్క్ జరుగుతుంది అందుకే. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు టార్జన్ కావాలన్నమాట. ఇది టార్జన్ కాదు, షోజన్. ఇది టార్జన్. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Urusula. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to... Sage Kage, I am truly honored. I am merely a Well... I see. Tainari, your master is an integral... And what exactly does my You'll know once you've arrived in Sumeru. And how long will I be required to stay? There's no... Do you mean to tell me that if that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Paimon. Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things... It was quite the event. Very good. Now that... That's right. Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know... Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. Also, when you enter Sumeru... Oh? What is it?
It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise. Great! Next up, Sumeru City! That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing Kale. better now? Kale. Yes, she's doing much better. Kale. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be. Thanks, Tainari. Farewell. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. But don't worry about me. I can take care of myself. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize. We're probably still gonna work. Thank you. That means a lot. Oh? It's my recipe for. Yay! Thanks. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, రెసిపీరో 3-star రెసిపీ ఇచ్చింది. Stabilize. You want this? by royal decree. Useless. లీగ్ ఆఫ్ అది తెలిసి మాన్స్టార్ ఒకటి కావచ్చు ఇడు నేను అదే అనుకుంటాను. మర్చెంట్ ఆర్ఎల్స్ లీవే ఒకటి కావచ్చు ఇడు. The damned will sooner die again than lay a hand on me.
Reduced to just standing around. How absurd. ఓకే. సో, ఇక్కడ కొంచెం వర్క్ జరుగుతుంది. అందుకే మైక్ ఆఫ్ చేసిన నేను. సో, అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి. నాకు రిఫ్రెష్ చేసేదాకా తెలవదు. నేను క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసేదాకా తెలవదు నాకు చాట్ మెసేజెస్ వచ్చినాయని. ఇప్పుడే నేను రిఫ్రెష్ చేసిన. పైగా టాక్ ఏముంది? నేను వినలేదా? వెయిట్ చేస్తున్నా నేను. మూవీ ఎట్లుంటుందో చూడాలి. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. No need to worry. That won't prevent you from entering the city. యూట్యూబ్ ఏందో కొత్త కొత్త గ్లిచ్లు వస్తున్నాయి. అసలు ఏం చేస్తుందో తెలియదు యూట్యూబ్ అయితే. ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ అయినా ఇంత చిన్న చిన్న గ్లిచెస్ ఇవి. It's our beloved Greater Lord Rukadavata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, as long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. Bluetooth earphones lekkana. Due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. నిజంగా నాకు అదే కనిపిస్తలేదు. అసలు మెసేజెస్ ఏం కనిపించలే నాకు. ఒకటి దగ్గర ఆగిపోయింది అంతే. నేను ఇక మీరే మెసేజెస్ చేస్తలేరేమో అని చెప్పేసి నేను కూర్చున్నా మాట్లాడకుండా. రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు తెలిసినప్పుడు అది. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, says this little Spy Kids goggles. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. ఓ మనకు కూడా వచ్చినాయి ఇయర్ ఫోన్స్. 5 months వస్తుంది తెలుసా అది. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate. 5 months మస్తు వచ్చింది అది. మస్తు క్యూట్ ఉంది 5 months అది. Oh, that'll come in real handy. Exactly. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're ఓకే, in, చిన్న చిన్న సౌండ్స్ అయితే వస్తాయి, హ్యామరింగ్ కానీ డ్రిల్లింగ్ కానీ. సో ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఓకే, నేను ఈరోజు స్ట్రీమ్ కంపల్సరీ చేయాలనుకున్నాను. నిన్న దీనికంటే వేరేలా ఉండే పరిస్థితి, అందుకే స్ట్రీమ్ చేయలే. The deity now resides in the sanctuary of Surit. Okay, next, let's concentrate on Oh, come on! Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? I think why doesn't the Yaksha answer my question? Like same Google Assistant like ఇది.
ఒక దేవత. Uh-oh. టేస్ట్ చేస్తున్నాడు గ్యాజెట్ని. మనం కూడా గూగుల్ అసిస్టెంట్ కొత్తలు వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి టెస్ట్లు చేసినాం. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Let's see. Kainari wrote an address on the letter's envelope. మనం కూడా యూజ్ చేయడానికి వస్తే బాగుంది ఇట్లా. In the city's gate. Let's head over and have. మనం కూడా ఇంటరాక్ట్గా అయ్యి యూజ్ చేయడానికి వస్తే బాగుండు. Are you Rohawi? Yes, Rohawi. that's me. Can I help you? Rohawi. Great. You see What? Please, there's no need to say. here. Oh, let me. Seems even tight. We want to. You mean you want to meet the Dendro Archon Hi Prakash, herself? hi bro, just finished this quest This now. isn't exactly Congrats. my area. What? Well, all I know is that the Dendro Archon. What? And besides, in this world, take me for example. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted with. Hey, come on! Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to. Wait a talk to minute, నేను someone, ఇప్పుడు ఒకటి we అబ్జర్వ్ don't చేసిన. know anybody here. ఇక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది, బట్ వర్క్ జరుగుతున్న సౌండ్ అయితే వస్తలేదు ఇంట్లో మైక్లకి. నైస్ సెట్టింగ్స్ నాది నిజంగా. జస్ట్ నా పక్కనే డ్రిల్ అవుతుంది వాల్కి, ఆ వాయిస్ వస్తలేదు. నేను ఇప్పుడే ఓబిఎస్లో చూస్తున్నది, జస్ట్ నా వాయిస్ ఒకటే వస్తుంది, అది కూడా కొంచెం పీక్స్ పోతుంది అట్లా. సో నేను ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాను, ఇది వచ్చేసి నైస్ సెట్టింగ్స్ బాగున్నాయి. నా సెట్టింగ్స్ ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ది బ్రో, అది ఓబిఎస్లో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది. Like who? నా ఇయర్ ఫోన్స్ కన్నా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను అప్పటి నుండి ఇది ఒకటే రీజన్ తోటి నేను ఒకటే మైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నా ఆన్ చేస్తున్నా. నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తుంటే అయిపోదు. క్యాథరిన్ ఎర్రర్ రీబూటింగ్. బై ది వే, మీకు షవర్మా ఐడియా ఉంటే సుమేరులో షవర్మా కూడా ఉంది. దీని రెసిపీ ఒకటి ఇస్తే చాలు మాకు. ఓకే, మనకి దీని ఒక్క రెసిపీ ఇస్తే చాలు, పొద్దున్న ఇదే వండుకొని తింటాం గెన్షన్లో. పీతా పాకెట్, పీతల్ పాకెట్ కొత్తగా ఏం కనిపిస్తుంది. పీతా పాకెట్ అని పేరుతోటి ఏం లేదు. ఏడిపోయింది అది. రికవరీ డిషెస్, మళ్ళీ చాట్ వ్యానిష్ అయిపోయింది. చిట్టి బ్రో నమస్తే, సారీ ఇందాక మెసేజ్ చూడలే. పీత పాకెట్ వచ్చింది, పీతల పాకెట్, పీత పాకెట్. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ నిజంగా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి. టమాటోస్ పర్చేస్ చేయొచ్చు, మిల్క్ పర్చేస్ చేయొచ్చు, ఇవి మీట్ ఈజీగా వస్తాయి. సో ఈజీ టు కుక్. ఇది వచ్చేసి జస్ట్ కొన్ని మెటీరియల్స్ తీసుకుందాం. నిజంగా నేను ఇప్పటి నుండి ఇదే క్రాఫ్ట్ చేసుకుంటా. ఎదురా ఆంటీ, ఎదురా ఇక అమ్మే ఆంటీ. సో డిషెస్ అమ్మే ఆంటీ అయితే ఇడలేదు. ఓకే, నాయిస్ గేట్, అది నాయిస్ గేట్. రైడ్ అండ్ రియాక్షన్స్ బాగున్నాయా? డెన్రోవి బాగున్నాయి. డెన్రో తోటి ఎలక్ట్రో రియాక్షన్స్ అండ్ హైడ్రో రియాక్షన్స్ బాగున్నాయి, ఎక్సెప్ట్ పైరో రియాక్షన్. మిగతా అన్నీ బాగున్నాయి డెన్రోలా.
ఓకే, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి డ్రిల్లింగ్ సౌండ్. am I right? లోయ్ మేక్ సారీ గైస్, వర్క్ జరుగుతుంది చెప్పిన కదా. ఫిషల్ డెవలప్ అయిపోయింది. ఫిషల్ బెస్ట్ ఫిషల్ తోటి యూజ్ చేయండి, రాయడం తోటి కన్నా ఫిషల్ తోటి బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటాను. యా బ్రో, నా చైల్డ్ డెండ్రోలుమైన్ సెట్ అది కూడా బాగుంటుంది. చైల్డ్ విత్ డెండ్రోలుమైన్, బట్ కాన్స్టెంట్ డెండ్రో అప్లై చేసే వాళ్ళు ఉండాలి. ఎస్ అదే బ్రో. వాటర్ లీక్ అవుతున్నాయి బాగా, అట్లా అని చేపిస్తున్నాం ఇక. నిన్న వేరేది ఉండే, ఈరోజు ఇంకొక రిపేర్, రేపు ఏం రిపేర్ వస్తుందో తెలియదు. ఆ ఎలక్ట్రో అయినా సూపర్ రియాక్షన్స్ ఇస్తుంది. డెండ్రోకి ఏతర్ యాయ్ ఆర్ రైడన్, అది బెస్ట్. యాయ్ మీకు అండ్ రైడన్ తోటి ఏతర్ని యూజ్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ క్లాయ్ అన్న. క్లాయా ఏంద్రబ్బా పేరు, క్లాయా అనుకుంటా. ఆమెను యూజ్ చేయరు, మస్తు ఉంటుంది. ఇంకా నాకు అదే అనిపిస్తుంది. మధ్యలో కోకోమీన్ పడేసిరు అనుకో సెట్. రైడన్, కోకోమి కానీ మోనా కానీ, రైడన్, దాని తర్వాత క్లాయ్, అండ్ దాని తర్వాత యాయ్మికో సెట్ ఉంటుంది. ఇక మొత్తం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. జస్ట్ నా ఇమాజినేషన్ అది, అంతే. కంప్లీట్ అయ్యేవి రైడన్ బర్స్ట్ కొడితే ఎగిరిపోవడే అట్లా. అండ్ ఐ థింక్ ఆమె 60 కదా ఎనర్జీ, సో సఫిషియంట్ రైడన్కి. అది కరెక్టే, ఏవి తక్కువ ఉంది ఆమెది, నేను కూడా ఒప్పుకుంటా దాన్ని. నేను కూడా ఒప్పుకుంటుంది ఆ విషయం వచ్చేసి. ఇప్పటి నుండి ఈ పీత పాకెట్ నా ఆన్గో ఫుడ్ ఇది. బట్ కాన్స్టాంట్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది కదా ఆమె. రియాక్షన్ జనరేట్, మనం రియాక్షన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇక. ఆమె కాన్స్టాంట్ అటాక్ చేసి నేను కలెక్ట్ చేయను అన్న ఒకటేసారి చేస్తాను చెస్ట్లో. ఏడుంది అమ్మ. యా అచ్చా, క్యాథరిన్ ఈడుందా? నేను ఊరంతా తిరుగుతున్నా. నేను న్యాయమికో ఒకసారి ఫీల్డ్ ఆ ఫ్లవర్ టైం పడుతుంది, అది చేసి పెట్టుకుంటే ఇక అంతే. You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Satish, hi, welcome to the stream. I apologize, but I am unable to call up any relevant information. Please do not worry. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally Hi bro, have a nice stream. Teleport weapons unlock చేయాలి. వెళ్ళిపో బ్రో. న్యూ మ్యాప్, ఎస్ కొత్త మ్యాప్ ఇది, బాగుంది. చాలా రోజులు వెయిటింగ్ తర్వాత ఒక కంటెంట్ వచ్చింది చేయనీకి, 10 రోజులకి. బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్, ప్రతి అప్డేట్ ఇంట్లోనే ఇంత పెద్ద మ్యాప్ ప్రతి అప్డేట్కి రిలీజ్ చేస్తే ఎడిగో పోతుంది గేమ్. maintains good relations with the Adventurers Guild.
74:223 ratio. He and his Attack words 2 carry that. great weight within mercenary circles. Nice, bro. If you'd like to 230. get in contact with Nice. him, you can find him at. You're welcome. యామికో Alright, off to the Citadel of Razor we go! నాకు యామికో వస్తే నేను నిన్నే అడుగుతా బ్రో ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా. ఆదిత్య బ్రో ఆర్టిఫాక్ట్స్ చేసి ఇస్తాడు, నేను డెవలప్ చేస్తా. ఆయన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు, ఆర్టిఫాక్ట్స్ సంగతి. మిగతా దాని తర్వాత నేను చూసుకుంటా. ఓ తాత నమస్తే, ఎట్లు Time to go. రెప్యుటేషన్ ఫస్ట్ క్రౌనా. నైస్, ఇంకేంది బ్రో. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you to. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. Do you buy diamonds to open wishes? No, not yet. జస్ట్ షో బ్యానర్ అప్పుడు వాల్కిన్ తీసుకున్నా అంతే. I see. So, Catherine's the... Ha! It's... Wait. As fun. Afraid so. We originally came from the... It isn't just us that... Oh? Why? Just take the... In their eyes. Because of the academia sin. Not to mention that... Really? Aw. Ha! But who knows? Alright. Well, thanks for the info, Asfand. No problem. As fun. Always happy As to fun. help. Asfanda. Are you playing with a joystick? No, keyboard and mouse. Asfand was right about most people's attitudes here. క్యారెక్టర్ కన్నా వెపన్ బ్యానర్ బెస్ట్ అనుకుంటా బ్రో. క్యారెక్టర్స్ అయితే యూస్ చేసి వదిలేస్తాం, వెపన్స్ అయితే అంతే. అదైతే కరెక్టే, బట్ వెపన్ బ్యానర్ మీద ఎక్కువ పుల్ చేయాలి. సో అదొక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, అర్థమైంది. వెపన్ బ్యానర్ మీద ఎక్కువ చేయాలి పుల్స్ వచ్చేసి. నేను కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇక వెపన్ బ్యానర్స్ పుల్ చేస్తా క్యారెక్టర్స్ కన్నా అట్లా. Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Yes. From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyer Zad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Dunyer Zada. Em peru? Really? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, I mean, he a still DPS couldn't child, find any I trace had of to the and Dendro ride and Archon. ride. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. I love this He game, then had no choice even but to more sorrowfully greater resign in to his BDMI. fate. But it takes so much time and effect. Happened. Correct, And bro. then But వాల్యూ the ఉంటుంది calamity ఇలా, came. నాకు అదే అనిపిస్తుంది. But to his own surprise, the man felt ఒక మంచి somehow ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ emboldened by గేమ్లో. the trials of his journey. By relying అండ్ on his own గ్రాఫిక్స్ strength, అంటే he స్టోరేజ్ managed to స్టోరేజ్ overcome ప్రాబ్లం అంటే adversity. గ్రాఫిక్స్ ఇంత మంచిగా ఉన్నాయి At కాబట్టి that కంపల్సరీ moment, a స్టోరేజ్ bird పడుతుంది. perched upon his shoulder. సో అది కూడా This గుర్తు bird పెట్టుకోవాలి. was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "Oh, Archon Seeker, do you మళ్ళీ now చాట్ క్లోజ్ అయింది understand? నాకు. She and her wisdom have long been found by you. సిగ్నేచర్ వెపన్ Along your journey, we were in every flower." Yeah. Dunyarzad. Of course. బట్ స్టార్టింగ్ నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని పుల్ చేసుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళ సిగ్నేచర్ వెపన్స్కి వెళ్ళిపోతే అదొక మంచి ప్లానింగ్. అదైతే ఫస్ట్ నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని విజ్ చేయండి, దాని తర్వాత వాళ్ళ వెపన్స్, వాళ్ళ సిగ్నేచర్ వెపన్స్ పుల్ చేసుకోండి. అట్లా వాల్యూ వర్త్ ఇట్ అయితే దాని తర్వాత కొత్త క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ రీరన్ వస్తాయి, కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఎట్లన్నా, సో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవచ్చు. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. ఈ సీన్లో వస్తుంది జాపనీస్ వాయిస్ బాగుంది ఇంగ్లీష్ కన్నా, Yes, నాకు అదే that's her. అనిపిస్తుంది. Did you see which direction she went? Yes. Quick, after her. జాపనీస్ టెస్ట్ చేద్దాం.
మళ్ళీ స్ట్రీమ్ ఎండ్ అయినాక జాపనీస్ తీసేస్తాను నేను. That should keep him busy for a while. అచీవ్మెంట్ అయింది. జాపనీస్ వాయిస్ పెట్టుకుందాం. పైమోన్ ఎట్లుందో. అవుట్పుట్ సెట్టింగ్స్ సరౌండ్ సౌండ్ పెట్టు. రీస్టార్ట్ అవసరం లేదు. సరౌండ్ సౌండ్కి నార్మల్ సౌండ్కి ఏమంత తేడా అనిపిస్తలే నాకు. ఓ ఎలాగో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ వాయిస్ జాప్. పైమోన్ వాయిస్ ఇంకా క్యూట్ ఉంది ఇంట్లో. యూ సెట్ టైటిల్ టు మీ. I believe there are still more of them out there looking for me. నీచా సేమ్ అదే వాయిస్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు పైమోన్ది. What are we standing here for? Run. 私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。 ఈమె చిన్న వనీచాన్ ఈమె పెద్ద వనీచాన్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు వాయిస్. それがいいかも。港によし。じゃあ షినోబు వాయిస్ లాగా అనిపిస్తుంది. డీమన్ స్లేయర్ షినోబు. इरफान कैसे हो इरफान? బెస్ట్ గేమ్స్ ఇన్ పీసీ. బెస్ట్ గేమ్స్ ఇన్ పీసీ అంటే నేను ఇది సజెస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ గెన్షన్. అండ్ దాని తర్వాత నీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి కంప్లీట్ ఓపెన్ వరల్డ్ అడ్వెంచర్ అంటే ఇది ఒకటి, ఇది సజెస్ట్ చేస్తాను. దీని తర్వాత ఎల్డెన్ రింగ్, బట్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి గేమ్ స్టీమ్లో, కానీ స్టీమ్లో పర్చేస్ చేసుకోవాలి. మాట ఎట్లా కావాలి? కీమా కావాలన్నా బ్రో? అంటే పెద్ద పీసులు కావాలన్నా? ここなら見つけられないでしょ。待って、やめてにしよう。 ఓలాలు. ఓ ఓ హో హో హో. お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。キャットレディ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちをシノブアメ。バタフライ。インセクトハシラ。インセクトハシラ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様。もしあなたと帰りたくない。 今ワイスఅట్లనే ఉంది షినోబులానే. 協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理 2 にするんだ years. よ。邪魔するな。 ఈమె కంపల్సరీ పుల్ చేస్తాను నేను. కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ. మకి వన్ పంచ్ మ్యాన్ సీజన్ 3 కమింగ్. ఎస్ అవును, రీసెంట్గా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అయ్యింది అది. いくらなんです？あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かお嬢様。వాట్ ఎవర్ జీడిఎఫ్ అయింది. పర్చేస్ చేయాలి, బాగుంటుంది, బట్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి గేమ్. ఎందుకంటే ఫ్రీ ఆఫర్స్ అయితే పోయినాయి దాని మీద. 私が家にいようがいまいが何のか私からあの人たちにこのことを పైరేటెడ్గా ట్రై చేయొచ్చు, బట్ మీ ఇష్టం అది. リシア、お
మ్మ్. あの方は私をこれは私の人生でお嬢様 కంపల్సరీ పుల్ చేస్తే ఈ మధ్య నాకు కావాలి మా డేహియా 有意義だと断言でき బట్ ますか స్కేలింగ్ ఎట్లుంటుంది అటాక్స్ ఎట్లుంటాయో చూస్తున్నా సేమ్ డిల్యూక్స్ లాగా ఉన్నాయి అనుకో స్కిల్ కంపల్సరీ పుల్ చేస్తా わかりでも言っときますがお嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありませんありがとうディシアごめんねさっきは焦ってあなたにひどい態度を取ったわそれにモラのことを言って気を悪くさせた平気ですよお嬢様私はモラが好きって言ってましたしねそれにこれについ Here て is は a し five っかり star 何せ今日はそ అయితే れに ఎట్లుంటుందో చూడాలి 逃げ出すってことで私を雇ってみないかええもよかったお嬢様二人も心配させて నేను కూడా డేహియాకి 10 ఆర్కాన్ 10 ఆర్కాన్ అయితే నేను స్కిప్పే మ్యాక్సిమం సెట్ కాదు మనకి షెడ్యూల్ సి షవర్మా షవర్మా అమ్ముతురు కబాబ్ అమ్ముతురు ఈయన పోల్ డాన్స్ మ్యూజిక్ బా అయ్యో నేను ఏమన్నా ఉందేమో కొన్ని కానీ పోతున్నా ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసిరు 半年見かけなかったな。風魔池のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。慣れればそんなに悪くなあいよ。マスターありがでもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとねそうだぞだったら手つなんはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだおいらはやだぞなんだドニアザードスメはいもう送信様に会う方法を私に聞いたでしょ方法はわからないけどほんとええ子供の頃の話よ私は病気になってほとんどパパとママは私の子供時代のある夜その時ドニアザード怖がらないで泣かないで సనాలి సనాలి 誰どうして私の名前をどう言えばいいのかしら理解できないかもしれないけれどあなたのことは全部知っているわ本当もちろん雷が怖いことや朝のお薬が嫌いなことそれからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも本当に何でも知ってるのねドニアザード何か願いはある願いないわ私どこにも行けないから何もできないのడెన్రో ఆర్కాన్ అయితే నేను రీరన్లో పక్కా బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే నేను చెయ్యను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేను చెయ్యను 子供はみんな అట్లా 願いを持ってるのよあなたの願いを教えて叶えてあげられるかもじゃあ私の病気を治してくれる You make my illness go ご away めんなさいそれは今の力じゃまだできないわそれじゃあ友達になってくれる
その後 ఒక 5 minutes వెయిట్ చేయండి గైస్, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. 私はあなたのお友達よという声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと送信様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の家臣短術を準備してあげたかったからなのよ。家臣短術？なんだそれ。家臣短術はクラクサナリデビ様の誕生日で賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールッカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。聞いた話で。でもఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అన్లాక్ అవుతుందని నేను చూస్తున్నా దీంతో బెస్ట్. グランドバザールでも最近だから。待ってください。అరే లేపుతురుగా డెండ్రో ఆర్కాన్ పైకి అది ఇది అని చెప్పేసి. 慌てた顔で実は今日グランドバザールそれグズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせ。もちろん。クラクサナリデビス。अंकुल तेरा पास क्या है? अंबाड़ పేర్లు ఎవర్రా ఇలా పేర్లు పెట్టింది? ఓ షవర్మా ర్యాప్. నైస్ 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 నైస్. సి అటాక్ increases all party members attack by 81. నైస్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఉంటుందని. బీన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందా. బీన్స్ ఒక 100 కొందాం. పడుంటాయి అట్లా సైడ్లో. అది 3 స్టార్ అయ్యి ఉంటే వస్తుండు. హీలింగ్ ఇచ్చింటే మాత్రం ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండదు. అయితే అది 1 స్టార్. వరా ఏడికో వస్తూనే ఉంటాయి. స్పైసెస్ 10 తీసుకొని ఇప్పుడు. నేను అనుకున్నా కంపల్సరీ షవర్మా పట్టుకొస్తాడు. ఇలా పట్టుకొచ్చింది. థ్యాంక్స్ అంకుల్.
నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మండి పెడితే మొత్తం 4 మెంబర్స్ రౌండ్గా కూర్చొని తింటారు హీలింగ్కి. షవర్మాకి స్పైసెస్ కావాలి. షవర్మాకి సుమేరు రోజు వీటికి ఎగ్ పీసులు కట్టి మన దగ్గర. ఓ స్పైసెస్ ఇట్లా. ఓ నైస్ నైస్. హరారు ఫ్రూట్ నుండి తయారు చేయొచ్చు స్పైసెస్. పెట్టి పడేద్దాం అయితే. షవర్మా మిషన్. ఓ అరే షవర్మా మిషన్ దగ్గర పోతే మంటలు అంటుకుంటుంది. సాల్ వెండర్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏమున్నాయి? హకీమ్ హరీం హరీమా ఏయ్ ఉల్టా పెట్టారు పేర్లు. గ్రాండ్ బజార్ వచ్చేసి జాపనీస్ 9 GB అనుకుంటా పెట్టినప్పుడు. గ్రాండ్ బజార్ ఎంట్రన్స్ ఇది కాదు, ఇది ఆల్ డెప్ బైక్ రైట్ ఇట్లకి వెళ్ళి గ్రాండ్ బజార్ ఎవిగో. ఇప్పుడంతా నేను సొల్లు స్కిప్ చేసేస్తాను. కూర్చొని వస్తే తినొచ్చా. ఓ నీళ్ళు నీళ్ళు వాటర్. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. Uh-oh. But if Dia's here, Dia. that means you got caught, right? Dia కాదు, హెచ్ సైలెంట్. But Not completely. Oh. And who are... Oh, meet the traveler and So you're followers from another land? Yep. That's wonderful. By the way, Dunyarzad, you're very... రైట్. నేను కాల్చుకొని స్కిల్ కొట్టిన. Not bad. వచ్చి మా డాన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times. Oh, probably. The academia looks down on We can't let that happen, though. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, the stage is going... And I can't అట్లా wait to ఇప్పుడు see మనం you on పోయి the stage. కట్టెలు కొట్టేయాలేమో. She'll be dancing the dance of Sub-Zeros. The most Dunyarzad. I only told them about the great... Okay, according to a long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing. So the goddess of flowers began to dance. Goddess of flowers? As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. Of course they did. Although they aren't around anymore, though we're just tiny people compared to the divine,
We still have to do our best to make sure. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also know. They symbolize the goddess of flowers. Yeah. The greater. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. గాడ్ ఆఫ్ స్టవ్ లాగా గాడెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నారు అన్నమాట ఇలా ఇప్పుడు. All of Lesser Lord Kus. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Nice. Of course. So how about we all attend the Sub-Zerus festival together? Dunyarzad, everyone at the Grand Bas. In that case. కుమారి. Whoa! Did you know that the Sub-Zerus festival is about to happen? ఎప్పుడు? There'll be loads of fun. శ్రీమతి. అరే ఏం పేర్లు రా ఇవి? శ్రీమతి ఏం పేరు కాదు ఇది, రెస్పెక్ట్ ఇది. As a child, I even asked my grandmother, my grand Bishop Zerus. Yeah. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I don't know much about the oh, and the perfume. So, I mean, I wonder if the treasures I discovered in my youth might have been left by. డాన్స్ చేస్తాను డాన్స్ చేసి పరాద్. Things are really shaping up, and there's a buzz around that. Don't be fooled into thinking that ad when it comes. కంప్లీట్ అరేబియన్ కల్చర్ ఇది. అరేబియన్ ఆ పాట వేసుకోవాలి ఈడ. Nilu, you're. Wow. Uh-huh. Of course. Hey, is that who Paimon thinks it is? It Catherine. looks like Catherine. స్కాన్ చేసింది మొత్తం అంతా క్యాథరిన్. If Catherine is a robot, then. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. Huh? Oh, hey! It's the traveler and. Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any. వెనకాల బటన్ కీ హోల్. Doing this, but take you two for example. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that. Yes, and you should. Huh? Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you. Oh. It looks like it's about time for me to be heading back. All right, we'll see you See, next time at the Adventures Guild. keyhole ఉంది. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. I'm sure you two will get along. ఆమె కీ హోల్ ఉంది. గోద్రేజ్ కీస్ ఏమో మమ్మీ. hey, traveler. Paimon. Oh, hey, dear. I've got something to tell ya. Are you serious? It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up హార్మోన్ too మస్తుందా much. మరి? I'll need to take you to. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. In my opinion, Shoots is the best. Sorry, I'm late. It took some. Anyway, I guess I should. You sure sound up. It's called being a professional. Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the... అసలు ఆమె ఎట్లా కలుస్తుంది?
అసలు కలుస్తా కలవదా? Oh, hey, Chief. Ha, Dia. What are you doing here? And well, I take it you all know each other already? Yeah. We met this morning after the Adventurers Guild. No Yeah. kidding. ఏం పేరు So, చూసారా? where's Ruksha? I thought I'd. Rukshaw's gone over to the academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case మంచిది. might just somehow help you in meeting her. Let me fill you in. The academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru. The Grand Sage took the whole matter very seriously. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. The academia's grip is. Apparently, what was. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourself. Are you serious, Chief? All the academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me. ఇంపాసిబుల్ టు అండ్ హాయ్ బ్రో, ఇండియన్ కల్చర్ కూడా మిక్స్ అయ్యి ఉంది. అదే కొంచెం అరేబియన్ కదా, సో అది ఏరియా పేర్లు, యా ఏరియా పేర్లు కూడా కొంచెం. Some extremists who go around shouting slogans like "Retake Sumeru." You bet they are. Not everyone's like you. Well, travel. Thanks, Dia. Since we've gathered all we could for the moment, సారీ, Sumeru యూట్యూబ్ అయితే City, సరిగ్గా చాట్ చూపిస్తలేదు, Looking గ్లిచ్ forward to ఉన్నట్టుంది. seeing you both at the Sub-Zerus festival. So అందుకే be sure to మెసేజెస్ get రిప్లై yourselves back here చేయలేకపోతాను in సరిగ్గా. time for that. Good. Then we'll see you both at the I'll have to rephrase the request. 450.